of our series. No, I'd like to go the other one. See if we can find the other one. The dangers of a dual-natured Messiah. The dangers of a dual-natured Messiah. This is not the one I had the other day. I can use this, but all right. As long as the message is okay. As long as it doesn't affect the message, it's kind of on the. Yeah, but it might affect my arthritis. Actually, this is not even a pen. Better. It's a rod. Will this improve our broadcast? A rod of iron. You think this will improve our broadcast? Yes, teaching scepter. Finally, we found a way to improve our broadcast. All right. What? You're antenna. It's about time, right? Look at that. Now a broadcast definitely will be better quality. Hold it a second, there you go. Can I have a pen, please? Goodness gracious. Oh, thank you. Okay. Again, welcome if you're tuning in. Baruch va de nuevo si se han sintonizado. Look what I found. That's what I found. And so, brothers and sisters, you don't know how valuable Y fraternos y fraternas no saben lo valioso your participation with us que es su participación con nosotros, is to us. para nosotros. And what a joy it is to share this new week, Y el júbilo que es compartir esta semana nueva, this Yom Shemini, este Yom Shemini, with you. con ustedes. And we're okay on the sound. Just do a quick sound check. I believe we should be fine. So we're going to try to go fast because we were a little bit retarded yesterday. We didn't get off of one page. We were stuck on one page all day yesterday. So we got to move. We got to make a little bit more progress. Un poquito más rápida porque ayer nos retardamos un poquito. Luke 21:26. Lucas 21:26. This will be part 4 of the term the Son of Man. Part 4. Esta es la cuarta parte de el mensaje acerca de la frase el Hijo del Hombre. But overall, part 24. Pero sobre todo la serie es la parte 24. Baruch Hashem De Yahuwah. la serie de los peligros. You're looking forward to the word? Adolescencia. I am. I like this elbow room we have today, the space. It's a pleasure. We have beautiful new seating, and it's just nice. It's a very relaxed. I love Yom Shemini. Yo amo el Yom Almost as Shemini, much as octavo Shabbat. día, casi igual como Shabbat. Because it's a shorter Porque es service, un servicio un poco más corto, less stressful, menos estresante, and less work. menos trabajo. And it's just a little bit of a, because on Shabbat, it's so important Porque el Shabbat es tan importante. to be in His presence Estar en su presencia. and to do all things right. Y hacer todas las cosas. And then comes the new week, the 8th day. Well, it's all about gladness and celebration. So I like it. It's a little bit more laid back for me personally, and I hope so for you boys and girls also. Baruch Hashem Yahuwah. Luke 21:26. Vamos a Lucas 21:26. In Luke 20, and we're going to go a little faster than normal. Y vamos a ir un poquito más rápido de lo normal. In Luke 21:26, En Lucas 21:26, Yahuwah shows us that the Son of Man, Yahuwah nos enseña que el Hijo del Hombre, as we saw yesterday in Matityahu 25, como vimos ayer en Mateo 25, is the great Yahuwah Shofet. es el gran Yahuwah Shofet, el juez Yahuwah, He is the great judge. el gran juez. In Luke 21:26, it talks about the conditions of men's hearts at the precipice of Yahusha's return. En Lucas 21:26 está hablando de la condición de los corazones de los hombres en el tiempo del acercamiento de la venida de Yahusha. Men's levavot, men's Los hearts, corazones de los hombres, failing them for fear for those things that are soon coming fallándoles upon the earth in judgment. debido al temor de las cosas que prontamente vienen sobre la tierra a causa del juicio, Because of the rejection of His kingdom and His Son. por causa del rechazo de su reino y de su Hijo. For the powers of the Shemaim shall be shaken.
porque las potencias de los Shemaim serán conmovidas. Then, after the tribulation of those days, Entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando venga la tribulación vean la tribulación en esos tiempos, they will see the Ben Adam, verán al Hijo del Hombre, the Son of Man, al Hijo del Hombre, coming on clouds que vendrá en nubes with a large army con un gran ejército and great tiferet. y gran tiferet, estima, So we preciosura. see here that he is the judge who is the Son of Man. Así que vemos aquí que Él es el juicio, el Hijo del Hombre, Verse 27, verso 27, definite article, artículo definitivo. is the judge Él es el juez, who shakes the heaven quien conmueve las potencias, and the powers of heaven. los Shamaim y las potencias de los Shamaim. He is the judge, Él es el juez. the Ben Adam, Él es el Ben Adam, the judge of the living el juez de los vivos and of the dead. y de los muertos. Now go with me, please, to Yochanan 1:51. Vayan conmigo a Juan 1:51. How many know only Yahuwah is the judge of the living and the dead? ¿Cuántos saben que solo Yahweh es el juez de los vivos y de los muertos? How many know that only Yahuwah can shake the heavens and cause cosmic disturbance? ¿Cuántos saben How que many know that? solo Yahweh puede conmover a los firmamentos y causar disturbios We know that. cósmicos? Solo nosotros lo sabemos. That is the Ben Adam. Ese es el Hijo del Hombre. He judges and shakes the powers of heaven Él that are under his authority. y sacude a las potencias de los Shamaim que están bajo su autoridad. This is not talking about a man. Aquí no está hablando de un hombre cualquiera. This is not talking about the leader of North No Korea. está hablando del líder del norte de Corea. This is not talking about the human son of Mary with an alleged dual or a dust nature. No está hablando del alegado hijo de María con una esencia doble o polvorienta. This is the Almighty who controls the Este cosmos. es el todopoderoso Yes? que controla los cosmos. Therefore, he can bring about cosmic Por lo disturbance tanto, él puede causar los disturbios because he cósmicos, controls the cosmos. porque él los controla. Who's the only one that can control the cosmos? ¿Quién es el único que puede controlar los cosmos? Yahuwah. Yahuwah. So obviously, he's Yahuwah. Así que obviamente él es Yahuwah. The Son of Man has nothing to do with his humanity. El Hijo del Hombre no tiene nada que ver con humanidad. We need to grow up. Tenemos que madurar. We need to understand. Necesitamos We need to comprender. grasp. Necesitamos agarrar. We need to ese properly concepto. divide the word. Apropiada y correctamente discernir la palabra. We can't get caught up with that word. Oh my gosh, man, Son of Man. He must be Mary's baby. He must be Rosemary's baby. No podemos atorarnos en la palabra. Whatever happened to Rosemary's baby? Él no es hijo de María físicamente. We got to get away from that hang up we have Tenemos que distanciarnos de ese atoro que tenemos with the word man. con la palabra hombre. That's there. It's if you don't discern it by the word and the ruach, it'll trip you. It'll Si no trap lo you. disiernes a través de la palabra y la ruaj, eso te atrapará. Just like 1 Timothy 2:5. Así como primera de Timoteo 2. What does that say? Here's a trap. Ahí va una trampa. Here's a trap. Ahí va la trampa. It says there is one mediator between Yah and man, the man, Mashiach Solo Yahushua. existe un mediador entre Yahweh y los hombres y ese es el varón, Yahushua HaMashiach. Well, there it is. Ahí está, The man. el hombre. But then what do we do with 1 Corinthians 15? Pero luego, ¿qué hacemos con primera de Corintios It 15? says the first man was from the dust. Dice que el primer varón era del polvo The second man y el segundo is Yahuwah. es Yahuwah, Kurios Curios, in griego. en griego, Maria, Maria, the master Yah el maestro in Yahweh, Arameo. en arameo. What do we do? It's a different kind of ¿Qué man. hacemos? Es un tipo de hombre diferente. It's a different kind of Es man. un tipo de hombre diferente. But if you've been stupefied by the messianic movement Pero si ha sido entorpecido por el movimiento or mesiánico by the dual nature Jesus of the church, o por el Jesús de doble esencia de la iglesia, you'll read it this way. lo leerás de esta manera. There's one God, Solo hay un Dios, Hashem, Hashem, and there's one mediator, y solo hay un mediador, the man, el hombre, Yeshua. Yahushua. Man must mean
He has a dust nature. Hombre tiene que implicar que tiene una esencia polvorienta. It must, based on that faulty thinking, Y basado en ese pensamiento errado, that means he got his evil human nature from Mary entonces eso implica que consiguió su esencia and his malvada good nature humana from the de Father. María y la esencia kadosh, pura y sublime de su padre, Abba. And he had to fight Y tuvo que luchar to choose the good para escoger lo bueno and to reject his evil human y nature. rechazar su esencia malvada Now, if you humana. continue to believe that, I have a bridge in San Francisco that I'd like you to consider. Y si tú crees eso, me gustaría It's que called the Golden consideres Gate Bridge. I'd like un to sell it to you. puente que tengo allá en California y me gustaría I don't want you to venderlo. jump off of it, Y no quiero que te brinques de él, but I would like to sell it to pero you sí me gustaría venderte ese for puente $1. por $1. So when you see the word man, Pero cuando veas la palabra hombre, you got to do some digging. tienes que excavar. Is it a man like Adam, ¿Es un hombre como or Adán? is it a man who fell out of outer space? ¿O un hombre que cayó del espacio? Yahuwah. Yahoo. What kind of a man are we talking ¿De qué about? tipo de hombre Grow estamos up. hablando? Mature. Madura. Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. Understanding is all part of maturity, El comprender todo forma parte de la madurez. all part of discipleship. Todo parte del entrenamiento. Yohanan 1:51. Juan 1:51. Yahusha said, Yahusha dijo, Amen, amen. amén. Truly, amén. truly, Es truly, cierto, truly, es truly. cierto. Man lies to you. I'm not a man. I don't lie. Los hombres mienten, yo no les miento. Truly, truly, truly. Amen, amen. King Jimmy. Verily, 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 verily. Jumping down the stream. De Verily, cierto, verily de means cierto, truly, true. de cierto, de cierto. Amen, amen. I say to you. De cierto, de cierto. les From digo. now on, Nathan, De aquí en adelante, Natán, you have been chosen by Yahuwah's Son tú has sido escogido por el Hijo de Yahuwah to see heavenly, clean, kadosh melachim para ver a los malajim mensajeros apartados y firmamentales ascending and descending ascendiendo y descendiendo upon Yahuwah, sobre Yahuwah, the Ben Adam. el Hijo del Hombre. Do you know any men from dust ¿Conocen a algún hombre del polvo? in all their life? Y en toda su vida, They have angels ascending and descending. que tienen ángeles o mensajeros. The only time the man meets an angel El único momento en que un hombre se encuentra con un ángel is when Yahuwah wants to give a divine revelation. es cuando Yahuwah quiere Once, dar una twice, revelación de 3 parte times. de él, 1, 2, 3 veces In a lifetime. en una vida. But when it comes to the definite article, look at John 1:51. Pero vean aquí en Juan 1:51 el artículo definitivo señalando a el Hijo del Hombre. When it comes to the Son of Man, Cuando se trata de el Hijo del Hombre, you will always have melachim siempre tendrás a malajim, mensajeros, ascending ascendiendo and y descending. descendiendo. That means at his disposal. Quiere decir a su disposición. That means at his disposal. Quiere decir que están ahí para servir. It doesn't mean they go like this, No quiere decir que suben y bajan. okay? It means they're at his disposal. Quiere decir que están dispuestos ahí para servirle. A man doesn't have angels at his disposal. Una persona cualquiera no tiene ángeles ahí listos para servirle. The Son of Man Pero el does. Hijo del Hombre sí. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. He was the Son of Man, and Nathan, if Nathan hung out with him for the next amount of years, Él era el Hijo del Hombre y si Natán pasaba tiempo ahí con él por los próximos cuantos años, the Son of Man's divinity would be affirmed. el estado de ser Elohim del Hijo del Hombre sería afirmado. As heavenly angels El que Malachim would affirm afirmaría that he is from heavenly origin que él es de orígenes firmamentales and not from the origin y no del origen of Miriam's womb. del vientre de Miriam. Can I get a witness? María, Hashem Yahuwah. Because a human being will only run into an angel once or twice in a lifetime Porque un ser humano se topa con un ángel solo 1, 2 veces en su vida. if Yahuwah wants to reveal a vision or an understanding or a dream or something or save him from an accident. Si Yahuwah le quiere revelar un entendimiento, una revelación o rescatarlo de algún accidente.
but not with the Son of Man. pero no con el Hijo del Hombre. Wherever you see the Son of Man, En donde quiera que tú veas al Hijo del Hombre, you will always see angelic activity. siempre verás actividad angelical. What does that tell you? ¿Qué te dice eso? That he's just like us? Que Él es exactamente como nosotros. Fine, no problem. Ok, excelente, no hay problema. Show me your angels. Enséñame dónde están tus ángeles. I'll wait. Esperaré. Where are they? ¿En dónde están? The only angels we ever manifest, let's be honest, Los únicos ángeles que are nosotros unclean angels. manifestamos y seamos sinceros son los inmundos. Because unclean angels Porque los ángeles inmundos mess with our flesh. vienen a maltratar a nuestra carne. Our mind Nuestras mentes is connected to our flesh. se conectan con nuestra carne. That's called the soul. Y eso se llama un ser. The five senses Los 5 sentidos cannot function. no pueden funcionar. 5 senses Los 5 sentidos cannot function no pueden funcionar without our banana peel. sin nuestra cáscara de plátano. That's why we got to get rid of this. Yahweh has ordained that we divest ourselves of this banana peel. Y es por eso que Yahweh One day, en one algún fine day, momento, en algún hey, futuro, nos deshagamos de esta cáscara de plátano and we will be clothed with whom? y seremos cubiertos con quién? With Con Yahusha, Yahushua, who does not judge and make decisions with the counsel of his eyes, nor with the hearing of his ear, but with the discernment of the set-apart Spirit. que no actúa ni hace decisiones con el consejo de sus ojos ni sus oídos, sino que con el discernimiento de la Ruach HaKodesh. As we grow in maturity, we're going to make less and less wrong decisions, because more and more it'll be the Ruach showing us that the Word has already told us how to behave and how to proceed. Al crecer y madurar, Can I get a witness? haremos menos y menos errores, cometeremos menos y menos errores y decisiones malas, ya que la Ruach, al madurar en la Ruach, ella nos estará aconsejando mejor y mejor, o estaremos recibiendo más y más de su consejo para proceder de manera más sabia en todas nuestras acciones. I have a lot to say, but I'm not going to say it. Tengo mucho que decir. Yohanan pero no voy a decir. 3:13. Yohanan 3:14. Yohanan 3:13. 3:13 de Juan. Yohanan. We're in a deep Torah study on Yom Shmini, Estamos aquí en una with elbow room to spare. profundo en So I want you to be comfortable. en este octavo yom y quiero que estén cómodos. That red chair is available, so you need to scoot on into the chair. Esa silla But right está now, disponible. Whatever you need to do to get super relaxed. Okay? Para super relajarse. I mean, well, we have a massage table, but I mean, it's got some stuff on it. Otherwise, I'd roll it out. If I knew you'd pay more attention on the table, I'd roll it out. I just want you to be relaxed. I just want you to be. It's Yom Shmini. Shabbat is Quiero que over. se relajen. I want you to relax. Yom Shemini, ya se acabó Shabbat, pero relájense, quiero que estén relajados. We're here for spiritual massage. Estamos aquí para un masaje Let the espiritual. Ruach just get all the kinks. Que la Ruach saque All the todos knots. los nudos. All the I remember my granddaughter said, Me acuerdo que mi I nieta said, can you rub my feet? le dije, ¿me puede usted sobar mis pies? This is like 3 weeks ago. Esto pasó hace como unas 3 semanas atrás. I know that girl has been hit on before, Yo sé que esa niña even though she's only 7 years old. la han usado para hacer Because all of a sudden she goes, I can't, Grandpa. porque de repente digo, no puedo, abuelita. I have chores. Tengo cosas que hacer. I have to clean. Tengo que limpiar. I have to fold. Tengo que doblar. Grandma wants me to do laundry. I'm Abuelita like, quiere que haga la... someone else has asked this child to rub her feet before. She gave me a whole laundry list of stuff that she had to do. And she was on vacation. And she's 7 years old. And bottom line is she didn't rub my feet. It was you. No. You saw that response. And we were like, No, Shalia, it was you. You've been nasty asked her the whole time she was on vacation. yeah, but don't you remember the list of things that she got couldn't do? tired. But somebody else had asked her before. Okay, because she's like, and her whole counsel changed. And then one time I said, look, okay, sit down in my office. I'm your psychiatrist. And then all of a sudden, my other grandchild started telling me, everything that was painful to him. It was amazing how children are. You just play these little things. En otro momento estaba yo jugando con mi nieto al psicólogo y comenzó él a decirme todas las cosas que estaban mal en su vida y es interesante
tratar con los niños. Back to the text. De nuevo al texto. John 3:13. Juan 3:13. No man Ningún hombre has ascended ha ascendido into the Shamayim. a los Shamaim, cielos. Well, we know that. Nosotros sabemos eso. Even the astronauts Aún los astronautas haven't ascended into the Shamayim. no han ascendido a los Maybe Shamaim. they broke into the firmament. Quizás quebrantaron el firmamento. Some don't believe that either. Algunos no creen eso tampoco. But certainly no man has ascended Pero ciertamente nadie ha ascendido into the Shamayim. a los Shamaim. But there is one Pero sí hay uno who showed up in Bethlehem que se presentó en Bethlehem in Mary's incubatory device. en la máquina incubadora de María. Even the Son of Man Aún el Hijo del Hombre, who lives in heaven. quien vive en los Shamaim. That's the one Daniel saw. A ese es al That's que the vio one Daniel. Ezekiel saw A ese es al que vio Ezequiel in chapter 2. en el capítulo That's the 2. one that put Moshe in the cleft of the rock. A ese fue el que puso a Moshe en la And brecha said, de I la will roca. pass by you Y dijo, pasaré enfrente de and ti show you all my y goodness, te enseñaré toda mi plenitud, but my face shall not be seen. pero mi rostro no lo verás. He showed Moshe Rabbeinu Le enseñó a Moshe, nuestro maestro, himself, sus espaldas, the Son of Man. el Hijo del Hombre. Look at that. Vean eso. The Son of Man always was. El Hijo del Hombre siempre fue, He always will be. siempre será. His origin is heavenly. Su origen es de los Shamaim. It is not from earthly dust. No es del polvo terrenal. And no man has ascended to heaven Y ninguna persona ha ascendido a los Shamaim, except the one who came down from heaven. más aquel quien descendió de los Shamaim, Even the Ben Adam el Ben Adam, who is in heaven. quien está en los Shamaim. This is talking about, Aquí está hablando, this is talking about aquí está hablando before the kenosis. antes de la quinosis. This is who we're dealing with. Con este es con quien estamos tratando. Let's get into this a little deeper. Entremos en esto un poquito más profundo. The Son of Man came down from heaven to redeem. El Hijo del Hombre descendió de los Shamaim para redimir, No dual nature. sin esencia doble, No human dust component. sin componentes de polvorientos humanos. He came down from the heaven, Descendió de los Shamaim, the Son of Man, el Hijo del Hombre, who is in heaven. quien está en los Shamaim. How could he be on earth ¿Cómo pueden estar en la tierra and in heaven at the same y time? en los Shamaim a la misma vez? If he's Yahweh, Si Él es Yahuwah, he can do that. Él lo puede hacer. He's talking about who he was, Él está hablando de quién era omnipresent, Él. Omnipresente, omniscient, omnisciente, before antes he showed up de que se presentara and let Nathan see him. para dejar que Natán He lo goes, viera. you're seeing the Son of Man. Él dijo, tú estás viendo al Hijo del Hombre He came down from heaven. que descendió de los Shamaim. But I got news for you. Pero te tengo The noticias. Son of Man, even while I'm talking to you, El Nathan, Hijo del Hombre, aún mientras que estoy hablando contigo, Natán, the Son of Man is in heaven. el Hijo del Hombre está en los Shamaim. Meaning in my purest sense, Quiere decir que en mi sentido más puro, before the kenosis for redemption, antes de la quinosis para la redención, I am omnipresent. yo soy omnipresente. I am omnipotent. Yo soy omnipotente. I am omniscient. Yo soy omnisciente. But to find you, Nady, Pero and teach you how to make some francs para encontrarte a ti, Natán, y enseñarte cómo hacer algo and open up a business in Coney Island, de perros calientes y abrir un negocio en Coney Island, I'm going to go through the kenosis. voy a pasar por la quinosis. And the world will have Nathan's famous hot dog. Y el mundo tendrá los perros calientes muy conocidos de Natán. Not only am I going to forgive your sins, I'm going to set you up in your own business. Y no solo You're a voy a- nice Jewish boy. No solo voy a perdonar tus pecados, pero te voy a establecer en tu propio negocio ya que eres un muchacho judío amable. So, as believers, we have two choices Así que siendo como creyentes tenemos dos opciones for hot dogs. para los perros calientes. Hebrew national that comes from Hashem, Los hebreos nacionales que vienen de Hashem or Nathan's o Natán, that the business started
with Yeshua los de Natán, que inició el negocio con Yahushua under a tree debajo de un árbol in Israel. en Israel. And then he moved the business to Coney Y luego Island. trasladó el negocio a Coney Island. Nathan's Nueva York. famous hot dogs. Los muy conocidos. Those are the los only gerentes two de foods Natán. we are allowed to eat. Estas son las únicas dos comidas que se nos permiten Hebrew comer. National or Nathan's La famous. marca hebrea nacional o los de Natán. But of course, the Nathan famous hot dog eating context is pagan. Y por supuesto, And we don't celebrate pagan el holidays. concurso, ¿ese? Yeah, you can. I mean, we can eat the hot dog because it's from Nathan, but we can't celebrate the eating context because that is a pagan celebration. Oh. Just see it. You see, you learned something Why did we today. do What would this have happened year? if you didn't come today? Why did we do You would it have this missed year? this. You see that? You learned something. We did it this year. We did. We confess. We confess. We confess. So Nathan's are kosher, baby. Así que los hot dogs Nathan's de Natán son And why not kosher. keep the money in the family? Every time we buy Nathan's, we support the kingdom. ¿Y por qué no mantener el dinero en la familia? Y que cada vez que compramos los perros calientes de Natán apoyamos el reino. Seriously. Okay, all joking aside. Y toda broma al lado, This is an amazing statement. esta es una declaración maravillosa. He came down from heaven. Descendió de los Shamayim. Even the Son of Man who came down El Hijo del Hombre quien descendió. is still in heaven. Todavía sigue estando That en los Shamayim. means I'm omnipresent. Esto quiere decir que es omnipresente. But for the sake of the Pero kenosis, por causa de la quinosis, I'm not pulling that card. no voy a jalar esa I'm not tarjeta. pulling that No authority. voy a usar esa autoridad. I am omnipresent. Soy omnipresente And no man is in y heaven. ningún hombre está en los Shamayim. No man is in heaven. Ningún hombre está en los Shamayim. Only things that have been glorified. Solo las cosas Only que things that han are sido eternal. estimadas. Only things that are immortal. Solo lo que es perpetuo, inmortal. No man is in heaven. Ningún hombre está en los Shamayim. And where did you come from, Jesus? ¿Y de dónde vino Jesús. usted, Jesús? You come from Belmont? Viene usted de Belmont. Jesus? Jesús. It's a horse in Hebrew, Sus. No, he didn't come from Aqueduct or Belmont Park. No, no vino del parque Belmont ni Aqueduct. He didn't come from Churchill Downs. No vino de Churchill He Downs. came from heaven. Vino de los Didn't he Shamayim. just tell you there are no men in heaven? ¿Que no te acaba de decir que no hay hombres en los Shamayim? Didn't he just tell you that? ¿Que no te acaba de decir eso? There are no men in heaven. No hay hombres en los Shamayim. But he came down from heaven. Pero él bajó de los Shamayim. Why? ¿Por qué? Because he is the Porque él es el Son of Man, hijo del hombre. not a man. No un hombre cualquiera. Big difference. Hay gran diferencia. Son of Man is not a synonym Hijo de hombre no es un sinónimo for a man. para un And hombre normal. here he claims that the only reason he's not omnipresent Y aquí él reclama que la única razón por la que no es omnipresente with Nathan on earth con Natán aquí en la tierra and also with Abba, the Ancient of Days in heaven, y con Abba, el antiguo de los tiempos ahí en los Shamayim, is because of his ahava, es por causa de su ajá, his love. su amor, It required him to put all that temporarily que requiere que pusiera todo eso temporariamente to the side al lado to fulfill his mission para cumplir su misión, to redeem us para and redimirnos restore us y restaurarnos to friendship a la amistad with the Abba. con el Abba. Can I get a witness? I said, can I get a witness? Baruch Hashem Yahuwah. The Son of Man, El Hijo del Hombre, in his purest heavenly state, where his origin was from, en su estado, is omnipresent. donde su origen sí es omnipresente. Question. Pregunta, What human, ¿qué humano? what dual-natured God, ¿Qué Dios con doble esencia? what dual-natured deity ¿Qué deidad de doble esencia can be omnipresent puede ser omnipresente in both heaven and earth en ambos los Shamayim y la tierra at the same time? a la misma You want me to vez? worship Joseph Smith? ¿Quieres que adore a José Smith? You want me to worship Muhammad? ¿Quieres que adore a Mahoma? I will. Now you have to show me how he can be in heaven and earth at the same time, and then I will worship Muhammad or Joseph Smith. Enséñame cómo puede él estar a la misma vez en los Shamayim y aquí But en la not tierra. before. Y Not entonces before. podré adorar a José Smith y a quien sea, pero no antes. And that's why Yahusha, Es por eso que Yahusha, when people started worshiping him, cuando la gente comenzaba a adorarlo, he didn't say, bad boy. él no les dijo, qué niño malo. He didn't say, idolatria. No les dijo idólatras. He said, that's todo. Dijo esto,
You realize he received worship? Reconocen que él recibía la adoración. When they fell down to worship Peter in the book of Acts, Cuando cayeron a adorar a Pedro en el libro de los Hechos, the supposedly, allegedly first pope in pajamas, el tal llamado y conocido primer papa en sus pijamas, he said, "Get up. dijo, levántate, I'm only a man. soy solo un hombre, I'm not Mercury. no soy Mercurio. And Silas is not Y Venus." Silas no es Venus. Remember that? ¿Se acuerdan de eso? They thought he was Mercury. Pensaron que él era Mercurio. I'm a man. Yo soy hombre. How come whenever people worship Yahusha, he allowed them to worship him? If he was such a prophet and he was such a good, because he was Yahuwah, Porque cuando la gente but in se a different ponía form. a adorar a Yahusha, él no les reprendía, no les regañaba, no les rehusaba su adoración, porque él es Yahuwah, pero en una forma diferente. What religious leader or human being can be in both heaven and earth at the same time? Que el líder religioso o ser humano puede estar en ambos los firmamentos y en la tierra a la misma vez. Someone from Mary's egg? ¿Alguien del huevo de María? No. No. Someone from Joseph's sperm? ¿Alguien del esperma de José? No. No. Someone that carried a fragile human dust temporary nature? ¿Alguien que llevaba una esencia temporaria frágil y polvorienta? No. No, Never. nunca. As we move on, I want you to circle verse 13. Al avanzar, quiero que circulen aquí el verso 13, Juan 3:13. Yochanan 3:13. Juan 3:13. No man is in heaven. Nadie está en los Shamaim, firmamentos, cielos. But there is one figure Pero hay una figura came down, his origin was from heaven. que bajo su origen era en los Shamaim, The Ben Adam, el Ben Adam, who is with you now que está con ustedes en este momento. and in heaven. Y en los Shamaim, Is the Ben Adam with you now? ¿está el Hijo del Hombre contigo en este momento? He's with us now, right? Está con nosotros. Was he en here este today? momento. Is he here today? Estuvo él aquí hoy, está él Where aquí two or three hoy. are gathered in my name, the Son of Man is there in their midst. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, el Hijo del Hombre está ahí en medio de ellos. But he's also seated where? Pero igual está sentado en donde, As the right hand of the Father. como la mano derecha de This Abba. scripture is true. Esta escritura es This cierta. scripture is a fact. Esta escritura es un hecho. It makes me want to cry. Me quiere hacer llorar. Oh, Yochanan 5:27. Juan 3, 57. Yochanan 5:27. Oh, perdón, 27. Juan 3, 27. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Okay, let's go back to verse 26. Regresemos al verso 26. As the Abba has Chaim in his own self-existent nature, ¿Se Yohanan 3? Yochanan 5:26. Oh, 5:26. 5:26. Juan 5:26. As the Abba has self-sustaining Chaim, Ya que el Abba tiene he's the source of life. He doesn't need life to live. He is the source of life. vida autosustentativa. Él es el origen de la vida. He has also given the Son himself Igual le ha dado al Hijo mismo to be the source of life, para que sea origen de vida. or Chaim in himself, O que tenga Jaim vida en sí mismo. and has given the Son, Y le ha dado al Hijo, his word, su palabra, the authority la autoridad to execute his mishpat and his government, de ejecutar su juicio, su gobierno, mishpat. because Por cuanto he was first el primero fue the Son of Man. el Hijo del You missed Hombre. that. Se perdieron He ellos. has the authority to be the Messiah, Él tiene la autoridad de ser el Mashiach. not because he was chosen to be the Messiah, No porque él fuera escogido para ser el Mesías, but because before he was the Messiah, he was the Son of Man. pero porque antes de ser el Mashiach fue Because el he Hijo was del a Son of Man, Por cuanto él fue el Hijo del Hombre, before the Ancient of Days, antes del antiguo de Yamim. he now has the authority Hoy tiene la autoridad to have life in himself de tener vida en sí mismo and to execute earthly rule and reign, y de ejecutar gobierno y juicio terrenal. because he was, he is, Porque él fue, él es and he always will y be siempre será the Son of Man. el Hijo del Hombre. So naturally, he would be chosen to be the Messiah. Así que normalmente sería escogido para ser el Mesías. Religion La religión says, oh, dice, oh, yeah, Yeshua is Messiah. Yeshua es Mashiach, Now without being Yahweh. pero no sin ser Yahweh. First he was Yahweh. Primero fue Yahweh. First he was the Son of Man. Primero fue el Hijo del
hombre. So naturally, he had the Así authority que obviamente y consecuentemente tendría la autoridad to execute mishpat in de heaven, ejecutar juicio en los firmamentos. and now thy will be done on earth Y hoy que hágase tu voluntad aquí en la tierra, as it is being done in así heaven. como se está Well, haciendo how en is los it? Shamaim. How is his will being done in heaven? Y cómo se está haciendo su voluntad en los Shamaim. The Father is executing authority over the angels El Abba está ejecutando su autoridad sobre los ángeles by virtue of the Son of Man. por la virtud del Hijo de Thy Dios. will be done on earth Hágase tu voluntad en la tierra, as it is in heaven. así como se hace en los Shamaim. He will execute mishpat here the same way he execute mishpat there. Ejecutará juicio aquí de la misma manera Make- que make lo sure hace you get this. allá. Confírmate de comprender esto. He didn't wake up one day as a Messiah because he's Mary's baby. No se levantó una mañana como el Mesías ya que fue el bebé de María. He had lots of practice Tuvo mucha práctica running the universe. de administrar el universo. So if he had practice running the Así que universe, si tuvo práctica administrando el universo, is it a heavy thing or a light thing ¿es una cosa pesada o ligera? for him to gather the tribes of Yeshua Que él reúna las tribus de Yashurun back to himself? de nuevo a sí mismo. Isaiah 49 says what? Isaías 49 dice que It's a light thing. es una cosa ligera, It's a small thing. una cosa pequeña. Compared to running the universe, Comparado a administrar restoring el and universo, regathering both houses of Israel, restaurar y reunir a ambas casas de Israel. finding Israelites in Korea, in China, in Madagascar, in the Ivory West Coast, in Kenya, finding Israelites, for us it would be a harrowing experience. For him, schmaltz is chicken schmaltz. Para él, para nosotros Gravy. encontrar israelitas en China, en Chicken Madagascar, en schmaltz. Corea, en otros países, para nosotros es imposible, pero para él es. Yeah, just so he doesn't get bored, he's restoring both houses of Israel in our Solo para lifetime. no aburrirse, está restaurando las dos casas de Israel durante nuestra vida, Just so he doesn't get bored. para no aburrirse. You understand what I'm saying? ¿Entienden He lo que runs estoy the diciendo? universe as the Son of Man. Él administra el universo como el Hijo del Hombre. Read Isaiah 49. Léete Isaías 49. It's a small thing. Es cosa pequeña. To bring David back, Hacer regresar a to rebuild the David. tabernacle of Para David. reconstruir la casa de Yahweh de nuevo. It's a small thing. Es cosa pequeñita. Because he's busy running the universe. Porque está ocupado administrando el universo. A mechanic that can build a car from scratch Un mecánico que puede construir un carro de la nada. when it comes to changing a tire. Cuando se trata de cambiar una llanta, Is it a challenge? ¿es eso un reto? It's boring. Es aburrido. Could do it with his eyes Lo closed. puede hacer con los ojos cerrados. Same concept. Y mismo concepto. That's why our Messiah is the true Messiah. Y es por eso que nuestro Mashiach es el real Mashiach. Because he's the only one that came from heaven and has been running the universe as the Ben Adam. Porque Él es el único que descendió de los firmamentos y ha estado administrando el universo como el Ben Adam. The term Son of Man does not mean a man like you with your funky fingers. La frase el Hijo del Hombre no equivale a ti con tus deditos débiles y fallos. Why do I feel like I'm in an optometrist's office? Porque me siento que estoy en una oficina de optómetrico. That eye, you ever go to eye doctor? Ese ojo. ¿Han And ido then ustedes you a have to un read line 3 and line. doctor I swear it looks ojos? just like that thing. Yeah. Isn't that cool? Yes. Someone's watching you. It looks just like it, I see. Just like it. Without the blue dot. The only thing that's missing is a blue dot. Baruch Hashem, where was we? Yochanan 5:27. There we go. We did that. So this title Así que este título glorifies the power estima al poder as Yahuwah como Yahweh, that has been used in eternity past. que ha sido usado en la perpetuidad pasada. 27 we just covered. Y el 27 lo acabamos de leer. 6:27. 6:27. It states in, I'm sorry, we did 5:27. Go to Yochanan 6:27. Vamos a Yohanan 6:27. Yochanan 6:27. Juan, Yohanan 6:27. Here comes another startling claim by Yahusha. Aquí viene otro reclamo de advertencia por Yahusha. He says this. Dice así, Let's read together. leámoslo juntos. Ready? Let's all read together.
Leamos todos. That's why I know you're there. Leamos esto juntos. 1, Para saber que ustedes 2, están ahí. 3. 1, 2, 3. Labor not for the food that perishes, No trabajen por But la for comida que perece, but for that food that endures to everlasting chayim, sino por la comida que a vida eterna permanece, which the Ben Adam will Yahuwah Yireh, Jehovah Jireh, give you. la cual el Ben Adam, hijo del hombre, les dará. For him has the Abba sealed. Porque a este ha sellado el Abba. In Yahusha's own words, En las palabras propias de Yahusha, he has come from heaven, not without a dust nature, without a dual nature, él ha venido de los Shamaim sin esencia polvorienta, sin esencia doble, without human flesh, sin carne humana, to give us everlasting life, para darnos vida perpetua, which the definite article, the one and only, classed by himself, the Ben Adam, la cual el Ben Adam, que class, está en su propia clasificación, solito, aislado, shall give you. él te dará. For Abba has sealed him Porque el Abba lo ha sellado to be your provider. para que sea tu proveedor, tu ayudador. Another way to state this teaching, Otra manera de declarar esta enseñanza, that Yahuwah, the Abba has sealed the Son of Man que el Abba ha sellado al Hijo del Hombre to be Yahuwah Yireh, para ser Yahuwah Yireh, or as the church says, Jehovah Jireh. el que proveerá todas tus necesidades. So if I ask you, who provides you? Entonces cuando te pregunto, ¿quién provee por ti? Who is your life source? ¿Quién es tu recurso de vida? What would your reply be? ¿Cuál sería tu respuesta? Yahuwah. Yahuwah. Well, guess what? ¿Pero qué crees? Yahusha Yahusha has been sealed ha sido sellado to be your provider. para ser tu proveedor. Last time I checked, La última vez que lo chequeé, that has to be Yahuwah, ese tiene que ser Yahuwah. right? If we didn't believe Yahuwah was our provider, we wouldn't be believers, right? Si nosotros no creíamos Hello? que Yahweh es nuestro proveedor, entonces Don't you no believe seríamos Yahuwah is your creyentes. provider? ¿No crees tú que Yahweh es el que provee por ti? Que te If you ayuda? didn't, you wouldn't be a believer. Si no lo creyeras, no serías creyente. But the Ben Adam has been sealed Pero el Ben Adam ha sido sellado to be our provider, para ser nuestro proveedor, nuestro ayudador, which is a clear reference lo cual es una referencia clara to his deity. a la realidad de que Él es Elohim. Stay in Yohanan 6, Quédense ahí en Yohanan, Juan 6, verses 53 versos 53 through 58. a 58. Stay in Yohanan 6. Continuamos en ese mismo capítulo, versos 53 a 58, capítulo 6. Yahusha said to them, Yahusha les dijo, Amen, amen. amén, amén. That means truly, truly, there's no lie in what I'm telling you. ¿Qué quiere decir? De cierto, no les estoy mintiendo en esto. I say to you, Les digo, except you eat the flesh of the Ben Adam excepto que coman la carne basar del Hijo del and Hombre drink the blood of the Ben Adam, y que beban de su sangre, dam del Ben Adam, you have no life in you. no tienen vida en ustedes. Whoever eats my flesh and drinks my dam El que coma de mi carne y beba de mi sangre has eternal chayim, tiene vida, Jaim, vida eterna. and I will raise him up on the last yom. Y yo le resucitaré en el último yom. For my flesh is meat indeed, and my dam is drink indeed. Porque mi carne es ciertamente comida y mi dam es ciertamente He that eats bebida. my flesh and drinks my dam El que come de mi bazar, carne y bebe de mi dam, dwells sangre, in me, and I in him. en mí permanece y yo en él. As the living Abba has sent me, and I live by the Abba, so he who eats of me, even he will live by me. Como me envió el Abba viviente, yo vivo por el Abba. Asimismo, Whoa! asimismo, el que me come, Thi- él igual vivirá por mí. This is the true lechem Este es el real Lechem that came down from the Shemayim. que descendió de los Shamaim. Not as your avot, your fathers ate man in the desert. No como sus antepasados que comieron man en el desierto They are dead. y murieron. He who eats of this living lechem, my flesh and my blood, El que come de este Lechem, pan viviente, de mi carne y Will- de mi sangre, will live forever. vivirá para siempre. He said this teaching in their synagogue Y él dijo esta enseñanza en su sinagoga, in Kfar Nahum en Capernaum, because they didn't understand this difficult teaching. porque no comprendieron esta enseñanza difícil. Verse 60, look at the disciples. Verso 60, miren. Ay, ve! Ay, Ay, ve! ay, ay. Ay, ve! Hoy ve, Here's a rabbi.
Aquí está un rabino who wants us to eat his fingernails. que quiere que nos comamos sus uñas. Here's a Aquí rabbi hay un rabino for Kiddush on Friday night. para Kiddush los viernes por la noche. For Kiddush. Para Kiddush. He wants us to eat his Quiere que nos fingernails. comamos sus uñas. And for drink, I can't even say rabbi. Que bebamos, ay, no puedo decirlo It's rápido. disgusting. Es asqueroso. I can't even say Ni it. lo puedo decir. He wants us to drink his blood. Quiere que bebamos su... Elizabeth, Elizabeth, I'm coming to join you, honey. voy a venir contigo, querida. Could you imagine a nut, ¿Se pueden imaginar a un loco? a teacher? ¿A un maestro? If I told you that for Chavurah, you don't bring spaghetti or potatoes, Si yo les dijera que para la convivencia no The traigan rabbi is su going to give you his espagueti flesh. ni sus papas, el rabino les va a dar de comer su carne and his blood, y su sangre. would you show up? ¿Se presentarían ustedes? Would anybody show up? ¿Se presentarían Other than alguien? Jesse. Más que Yishai? Would anybody else show up? Benjamin would come. To eat my flesh? I don't think so. Somebody would Not come. unless he brought some cayenne pepper. Oh, not you. Maybe then. The rabbi. No, but me. If I said we're eating my flesh and blood this coming Shabbat, would anybody show up? No. No thanks. Right? You'd pass, right? I bring my spaghetti. Everyone would pass. So either this guy is delusional, Todo el mundo diría no, thank you, no gracias. Así que esta persona o es tan because loca, look at the reaction of the Talmudim. porque miren la reacción de los talmidim. Forget about the unbelievers in their synagogue. Olvídense de los incrédulos que están en la sinagoga. They wanted to throw him over the cliff. Ellos querían echarlo por un precipicio. The believers were saying, "Oy, gewalt, a cholera soll sie chappen, a fire soll sie brennen." Todo eso. If you told Label Konachowski, my Si father, ustedes le dijeran a Levo Konechowski to eat the flesh mi papá, and drink the blood of Yoslin, que se that's why you comiera call him Yoslin, la carne y la sangre de Yahusha, he'd spit in your face. él te escupiría en He la would cara. literally spit in your face. Literalmente te escupiría en la So cara. the disciples said, Y "Bye, los talmidim dijeron, bye, have a nice life," tenga una vida placentera. and the unbelievers wanted to throw him off the Y precipice. los incrédulos lo querían tirar por un precipicio. Verse 61, Yahusha said this Verso 61, Yahusha dijo así, to his a Talmidim, sus talmidim, "Does this offend you?" ¿esto les ofende? He's teaching us that Nos está enseñando que his flesh and his blood su carne y su sangre is kosher. es kosher, It's not human. no es humana. Therefore, it can be eaten. Por lo tanto, se pueden comer. It will never turn us into cannibals. Nunca nos convertirá en caníbales. Drinking his blood will give us life Beber su sangre nos dará vida. because it's not human blood. Porque no es sangre humana. It is the blood of atonement and redemption and forgiveness. Es la sangre de expiación, redención y perdón. And drinking that blood will give us everlasting immortality as forgiven Y el beings. beber esa sangre nos dará una inmortalidad como seres perdonados. But if you're right, Pero si tú estás en lo cierto and he was just a man, y él fue simplemente un hombre, we must abandon ship tenemos que abandonar el barco. because he's demanding us to be cannibals. Porque nos está requiriendo ser caníbales. Everybody who has ever read the Torah Todos los que hayan leído la Torá knows that we are not allowed to be cannibals. saben que no se nos permite ser caníbales. So obviously he knew something. Así que obviamente él sabía algo. He knew that his flesh Sabía que su carne and his blood y su sangre would not turn us no nos convertirían into en cannibals caníbales, that violated Torah. transgrediendo la palabra Torah. Isn't that beautiful? ¿No es eso precioso? Everyone, I'm serving notice on everybody Estoy sirviéndole noticia a todo el who mundo. believes in a dual-natured Messiah. Quien cree en un Mesías con doble componente Through de your esencia, false doctrine. a través de su doctrina falsa. With one hand, you keep Shabbos and you keep Passover and you keep
Torah, Con una mano guardas el Shabbat, la Pascua y Torah. but in your understanding, you are practicing cannibalism. Pero en tu comprensión estás practicando. When you eat the canibalismo. wafer and drink the wine, Cuando comes la hojuela y bebes el vino. because you believe it represents the part of him that came from Mary. Porque tú crees que representa la parte de él que vino de María. This is some serious stuff. Esto es cosa muy It's now time seria. to change your doctrine. Hoy es tiempo de cambiar tu doctrina, tu entendimiento. This is some serious stuff. Estas son cosas muy serias. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem, Yahuwah. So Yeshua calms the synagogue down and he calms the believers down. Así que Yahushua calma la sinagoga y calma a los creyentes. In verse 62, he asks us a piercing question. Y en el verso 62 nos hace una pregunta traspasadora, Confirming that he has no dual nature. confirmando que él no tiene esencia doble, Confirming that he was and is and always will be fully Yahuwah. confirmando que él fue, él es y siempre será completa y totalmente And Yahuwah. here's the piercing question. Y aquí viene la pregunta traspasadora. If you don't understand who I am, Si ustedes the no Son of entienden Man, ¿quién soy yo? El Hijo del Hombre. that existed without a Mary, without a Joseph, without an Israel, without a 12 tribes, without anything. Que existió sin una María. Sin I 12 existed. Sin 12 tribus. Yo existía. Then how about this? ¿Qué tal esto? What if I do an act? ¿Qué tal si hago algo? What if I perform a miracle that neither you or your fathers ever saw? ¿Qué tal si yo hago un milagro que ni ustedes ni sus antepasados vieron? What happens if I rise from the dead? ¿Qué tal si me levanto de entre los muertos? Neither you or your fathers have ever seen anything like Ni this. ustedes ni sus papás han visto nada como tal. And what happens if I walk out of that tomb by the power of Almighty Yahweh and my people will celebrate the 8th day forever? ¿Qué tal si yo me voy de esa tumba por el poder del Todopoderoso Yahweh y ustedes celebran el 8º día, yo, para siempre? None of your doctrine, Ninguna de sus enseñanzas, none of your false teaching nada de sus enseñanzas falsas will ever be able to put me back in that tomb. podrán volverme a regresar a esa tumba. When I walk out of that tomb by the power of Almighty Yahuwah, Cuando yo proceda de esa tumba a través del poder del Todopoderoso Yahweh, my people will have the joy of the 8th day mi pueblo tendrá el júbilo del 8º that shall día, not be taken from me. que no se les quitará Leolam Vayed. para siempre. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem. Aleluya. He's saying in verse Lo 62, está diciendo ahí en el verso 62. pardon me. Perdonen, I'm sorry to interrupt your service perdonen que interrumpa su servicio and your doctrine. y su enseñanza. But what happens if you see me walk out of the grave Pero ¿qué tal si me ven a mí caminar del sepulcro and go back up ascending y me ven ascendiendo de nuevo on Lag BaOmer? en la Gebaomer? Get that teaching. Consíganse esa It's enseñanza. on YouTube. Está ahí en YouTube. I go back up on Lag Y si BaOmer haciendo de nuevo en la Gebaomer, to where the Son of Man lived a donde el Hijo del Hombre vivía before. primero. Can this be any plainer? ¿Puede este ser alguno? Almost. Can this be any plainer? If I said I was born in New York and I'm going back to New York, is that ¿Puede esto ser simple? más claro? Si yo les dije I was que born in Jersey, I'm going back to simple. yo nací en Nueva York y regreso a Nueva York. He's saying the Son of Man came from there, Él dijo, el Hijo del Hombre vino de allá. but what if you see him go back Pero ¿qué tal si lo ven regresar to where he came from? al lugar de donde vino? He says, you see, boys and girls, Dijo, ven muchachitos y muchachitas, verse 63. verso 63. You can't get this Esto no lo pueden recibir in religion. en la religión. You can't get this using your brain. Esto no lo pueden obtener usando su cerebro. Open your heart. Abran sus corazones. Yahuwah doesn't deal with your brain. Yahuwah, Your brain what does it mean? does not deal with your brain. Yahuwah no trata con tu cerebro. Your brain is married Tu cerebro está casado to your flesh. con tu carne. Yahusha said this. Yahushua dijo esto. The flesh, verse 63, La carne, verso will 63, profit you nothing no les aprovechará de nada in this life. en esta vida. But my Ruach makes alive, Pero mi Ruach vivifica and my words y mis palabras are Ruach. son Ruach. My Father is love, Mi Abba es and amor. my words, the word of Yahusha, is Ruach. Y mis They don't palabras have Ruach,
They are Ruach. Las When you make palabras- your decisions, you need to make them on His Word because His Word is Ruach. It doesn't contain Ruach. His words are Ruach, Y mis palabras son Ruach. Cuando tú haces tus as opposed decisiones to our word. basadas en las palabras de Yahusha, las estás haciendo basadas So who cares en what people palabras, think? pero en Ruach, porque las palabras de Yahusha son Ruach. Because His Así que, words are the Ruach of the Father ¿qué talking to importa you. lo que la gente piensa? Porque sus palabras son las palabras de Yahuwah, el Abba, que está hablando. He says, man, Y él dijo, hombre, if I walk out of that tomb, si yo me voy de esa tumba, like none of your Pharisees and Sadducees, hypocrites all, como todos sus fariseos y saduceos, hipócritas todos, will you believe that? ¿creerían eso? Only if you receive it in the Ruach. Solo si lo reciben en la Ruach. He says the word of Yahusha, the Son of Man, Él dijo, la palabra de Yahusha, que es el Hijo can del open Hombre, your heart. puede abrir tu corazón. No man comes to Yahusha, serves Yahusha, understands Yahusha, Ninguna persona puede venir a Yahusha, ni puede servir a Yahusha, ni comprender a Yahusha, without allowing the Ruach to kill the flesh. sin permitir que la Ruach mate a la carne. You see what you're wearing right now? Es lo que tienes puesto en este momento. This will always get in the way of understanding Yahuwah. Siempre se meterá en el camino de comprender a Yahweh, te Because, estorbará, because this cannot function porque esto no puede funcionar without this banana peel. sin esta cáscara de plátano. So what does he do? Así que, ¿qué hace él? He bypasses Él this sobrepasa esto and y this esto and deals with y this. trata con esto. He conforms Él this conforma a esto, to his heart. tu corazón, al corazón de él. When this is conformed, Cuando esto, tu corazón se the conforma, mind la mente is transformed. es transformada. Permisión de Yahuwah. Man deals with this. El hombre trata con el cerebro. Deepak Chopra wants to train this. Deepak Chopra quiere entrenar tu All the cerebro. gurus and Vishnus want to deal with Todos los this. gurus y vishnus quieren tratar con tu All the cerebro. psychiatrists and medicamentos want to deal with Todos los this. psiquiatras y sus medicamentos quieren tratar con tu cerebro. Not Yahweh. Pero Yahweh no. When he fixes our heart, Cuando Él arregla nuestro corazón, our mind follows. nuestra mente sigue. You see that? ¿Ves? My heart tells me that this behavior is Mi evil. corazón me dice que este comportamiento es It's a weakness. Es una debilidad. So now my mind Así que mi mente will not follow that behavior no seguirá ese comportamiento. because my heart Porque mi corazón is now beating and thinking está latiendo y pensando in the spirit. en la ruaj. He's changed it. Él lo ha cambiado. If you've come here to have your heart changed, Tú has venido a que te transforme Not your tu life. corazón, no tu vida. when your heart has changed, Cuando se ha cambiado tu corazón, every part of your life, toda parte de tu vida, every part of your life. toda parte de tu vida cambiará. Hashem. That's why we're here. Y es por eso que hemos llegado. That's why I came into his kingdom. Y es por eso que yo vine a su reino. That's why I accepted his kingdom. Por eso acepté su reino. I needed a change of heart. Yo necesitaba una transformación de corazón. I didn't need a new God. No necesitaba un Dios nuevo. I didn't need a new religion. No necesitaba una nueva religión. I needed a new heart. Yo necesitaba un corazón nuevo. Torah calls it the born again circumcision of the heart. La Torah le Man, I don't llama believe in that. circuncisión- I don't believe in that Christian la born again. circuncisión That's your problem. transformadora de vida nueva del corazón. Y la gente dice, pues yo no creo en eso de nacer de nuevo, eso es cristiano, pero ese es tu problema. The Christians didn't invent born again. Los cristianos no inventaron el nacer de nuevo. Deuteronomy 10:16 invented it, Deuteronomio 10:16 lo inventó. where Hashem says, circumcise the foreskin of your heart. Donde Hashem dijo, So I can change it. el prepucio de tu corazón para que yo lo pueda transformar. When we cut the male penis, it was supposed to be the first step, giving Yahuwah the freedom to change that person's heart. So they circumcised the male extension cord as a public allowance to ask Yahuwah to circumcise their heart. Cuando se circuncida el pene en la nación de Israel, ese es el primer paso a permitir a Yahuwah que proceda con la circuncisión del corazón. Esa es una muestra, una prueba exterior por lo que tú quieres que Él haga en tu interior.
So he says, if you see the Son of Man, Entonces cuando ves la frase el Hijo del Hombre, go back, ascend to where he was before, que lo veas a regresar a donde él estuvo anteriormente, will you still be offended? todavía se ofenderán. Answer, Respuesta, yes. sí. We'll still believe Todavía creeremos that you're Mary's que baby. usted es hijo de María. We'll still believe. Seguiremos creyendo Because he did go back porque sí regresó to where he was before. al lugar de donde vino. And what are we doing? ¿Y qué estamos haciendo? We still struggle. Seguimos luchando. Hundreds on the internet Cientos por internet still struggle siguen luchando with this dual nature lie. con esta mentira de la They're so doble tired of esencia. hearing it, they've tuned me out. Ya se han cansado tanto de oírlo que ya no se sintonizan. That's fine. Es todo, That's fine. es todo. But I know someone Pero yo sé de alguien that they're not going to be able que no va a poder to tune out. desconectarse. You know who I'm talking about? ¿Saben de quién estoy hablando? They're not going to be able to tune him out. No van a poder desintonizarse de él. It's better that this teaching no longer offends us. Es mejor que esta enseñanza ya nomás nos ofenda. Look what Yahusha said. Porque miren lo que Yahusha dijo. He knew about when somebody like Kanachowski would come and debunking the dust nature, dual nature Messiah. He knew the reaction. Él sabía lo que iba a pasar cuando viniera alguien como Koniachowski a tumbar la mentira de la enseñanza de la doble esencia, la esencia humana. Él sabía lo que iba a acontecer. He says, does this teaching Él dijo, es que esta enseñanza, that is difficult, la cual sí es difícil, can you hear it and obey it? ¿la pueden escuchar y obedecer? Or are you too busy being offended? ¿O están demasiado ocupados estando ofendidos? Answer, Respuesta, we're offended. estamos ofendidos. So until Kanachowski teaches on another subject, Así que hasta que Koniachowski enseñe otro tema, we've tuned it out. ya nos desconectamos de esta enseñanza. Guess what? ¿Pero qué creen? I ain't finished until I'm finished. Yo no he acabado hasta que haya acabado. And if I'm left with 12 who are still listening, Y si me quedo con 12 que siguen escuchando, those are the 12 who are going to be rewarded esos son los 12 que van a ser galardonados by His grace. por su ternura. Baruch Hashem, Exaltado sea el nombre Yahuwah. de Yahuwah. How long have you been this way, Shaliach? Bold as a catfish. ¿Cuánto tiempo ha estado así usted, Sholiag? Así de audaz Whoa. como un pescado Frankly, it's been about 60 years now. de... Do you plan on changing? Not at all, dear. Not at all. Not at all, No dear. para nada. No. No quiero cambiar. I don't plan on No changing. planeo cambiar. If he wants to make me meek, mellow, and mild, and a little pansy, tiptoe, Tiny Tim through the tulip preacher, not willing to offend anybody, he'll do that. He'll change me. Si él quiere Until then, I cambiarme a don't mí, plan on changing. Si él quiere cambiarme a mí, So y'all ya might as sabe, well just tune out. hacerme un predicador tímido y manso. Aren't you glad I'm not más changing? humilde, y que no tiene la audacidad para enseñar y proclamar la realidad. No planeo llegar así, solo que él me cambie. Hasta ese momento voy a seguir igual. Because then I would be unusable. Porque luego no sería usable. I'd be another one of those Tiny Tim tiptoe through the tulips Jesus preachers. Sería otro de He los loves you. predicadores que Besos, andan más caminando besos. con mucho cuidado. Ricadore, pitorre. He loves you. Oh, you can do homosexuality and you can do Pueden dope hacer lo que and you can quieran, curse him. homosexualidad, Don't worry about it. Jesus drogas. loves you. Jesús los ama. No se Let's be preocupen. flower children. Seamos niños de Let's la move to gloria. San Francisco. Vayámonos a San Francisco. Sorry, Perdonen, pero that's not the Elohim of the Bible. ese no es el Elohim de la Escritura. Your wickedness caused his death. Tu maldad causó su muerte. Let's deal with it. Tratemos con eso. There's love Hay amor, for, Jehová, for the repentant, para los que se arrepientan, not for the mockers. no para los que se burlan. I don't plan on changing. No planeo cambiar. Yohanan 12:34. Juan 12:34. Yohanan 12:34. Yohanan 12:34. Baruch Hashem Baruch Yehovah. Hashem Yahuwah. 12:34 de How long have you been Yohanan. this way? ¿Cuánto tiempo ha sido así usted, Shirley? Oh. Since Mama done dropped me on my head. Desde que mami me tiró el acto, que me hizo que me cayera en mi cabeza.
Actually, it was Yeshua who dropped me on my En head realidad fue Yahusha el que me hizo caer en mi cabeza. so that it can get to my heart. Para que pudiera llegar a mi corazón. Bingo. Yohanan 12, Juan 12, 34. 34. Yohanan 12, Yohanan 12, 34. 34. Oh, this is precious. Esto es precioso. The people answered him, La gente le respondió, Rabbi, Rabino, we heard by studying Talmud and Torah, nosotros hemos oído a través del estudio de Talmud y Torah. we've heard studying Hemos oído en el estudio, in all the books, all these books en we've been todos los studying. libros que hemos estado escudriñando. There's not a single book in the world that will help you know his voice. No hay un solo libro Except que te his ayudará words. a conocer su voz Why? más que Because sus his words are palabras. ruach. Porque sus palabras son ruach. They don't contain the ruach. No contienen a la ruach. Your words can contain the ruach, Sus palabras pueden contener but a they la are ruach, not ruach and life. pero no son ruach. Only puras, his. Solo las de él. The people answered him. La gente le respondió. The Torah says that Moshiach Torah dice que Mashiach is going to live forever on the earth va a vivir para siempre en la tierra. because allegedly he's a dust human Porque alegadamente es un humano del polvo from the earth. de la tierra. So naturally he will live Así forever, que normalmente viviría para siempre, but on the earth. pero sobre la tierra. So they're saying, okay, hold it. Así que están diciendo, Hold it. espérese un momento. Deténgase. Time out. Tiempo fuera. We have heard in the Torah, Hemos escuchado en Torah. it's not in the Torah. Not in the Torah. No está en The Torah. rabbis kind of Los rabinos mixed up a manipularon, cocktail, but mezclaron that's un another cóctel, story. pero eso es There's otra not a single historia. verse in the scriptures that say the Messiah will live forever on earth. No hay un Hello? solo There's verso not a de single Biblia verse in the Torah. que nos diga que Mashiach va You a get vivir me? para Not siempre a en la single tierra. verse. Ni un solo verso hay que diga eso. But they heard Pero ellos lo oyeron, that in the Torah, que en la Torah it allegedly states alegadamente declara that Mashiach will remain on earth. que Mashiach estará en la tierra. Of course he will, because in their theology, Por supuesto que sí, porque en su teología, just like in the theology of most people today, así como en la teología de la mayoría de la gente que oyes, be careful who teaches you. cuidado con quien te enseña. You are responsible for hiring your teacher. Tú tienes la responsabilidad de reclutar You hire al him through the maestro. Ruach. Lo reclutas a través de la Ruach. Be careful who you allow to teach you. Cuidado con a quién le permites que te You enseñe. know what I do? ¿Saben lo que yo I've got hago? 2 or 3 people Tengo 2 o 3 that I will personas listen to. a quienes escucho. Nobody else is allowed to teach me. Nadie más se permite Because I'm enseñarme. better than everybody? Porque sea yo mejor que No, otros. Los because demás, no. I'm careful. I'm responsible Porque yo tengo cuidado, soy for responsable what I allow people to put in my ear. por lo que yo permito que la gente ponga en mis oídos. And so are you. Igual tú, So are you. igual tú. Be careful who you allow to teach you. Cuidado con quién permites que te enseñe. So we've heard that you're going to be on earth forever. Hemos oído que usted va a estar en la tierra para siempre. So then how, Yahusha, Entonces, ¿cómo es que Yahushua, are you now claiming que usted hoy está reclamando that the Ben Adam que el Ben Adam is going to fly away? se va a ir, He's going to be va a volar, lifted up. va a ser levantado? 3, 2, 1. Tres, Lift dos, off. uno. We have a lift off. The Son of Man is going back. He's going back to where he was before. Which way did he go? Ha ascendido y va al lugar a donde vino. ¿De qué? You qué ain't no dirección se fue? teacher. Usted no es maestro. You ain't no rabbi. Usted no es rabino. You're a false Messiah. Usted es un mesías falso. You're an idol. Usted es un ídolo. We're not worshiping an idol. Nosotros no vamos a adorar a ningún ídolo. So if the Torah says that the Messiah is going to stay on earth, Entonces, si la Torah dice que Mashiach va a estar en la tierra, what is this teaching ¿qué es esta enseñanza? that you're telling people Que usted le está diciendo a la gente that the Son of Man will be lifted up que el Hijo del Hombre será levantado after 3 days and 3 nights? después de 3 días y a mí 3 noches. So they didn't believe. Así que ellos no creyeron. They didn't believe No creyeron that he was going to be resurrected. que iba a ser Right? resucitado. They believed he would live forever on earth because he came from the where? Pensaron que iba a From vivir the para earth. siempre en la tierra porque él vino de la tierra. They believed he'd stay on the earth because he came from the earth. Creían que él se iba a quedar en la tierra porque él vino de la tierra. But that was not their problem, was it? Pero ese no era su problema, ¿sí? That was the symptom. Ese era el síntoma, Yes? ¿sí? How many are with me? ¿Cuántos están conmigo?
How many have tuned me out already? ¿Cuántos ya se I'll slap you desconectaron? side your. Los voy a cachetear. That wasn't their problem. Ese no era su problema. That wasn't their problem. Ese no era su problema. What was their problem? ¿Cuál era su problema? They believed the Messiah would be just like them. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser igualito a ellos. They even invented a Torah verse Aún se inventaron un verso de Torah to say that the coming of Mashiach, para decir que la venida del Mashiach that he would live forever on earth. era para vivir para siempre en la tierra. I'll pay you $20,000 Yo les pago $20,000 if you could find that verse. si me pueden encontrar ese verso. No, 30,000 for you. No, mejor 30,000 para ustedes. 30,000. 30,000. Go ahead, look for it. I'll wait. Adelante, búsquenlo. Yo los espero. I'll wait. Los puedo esperar. Where in the Torah does it say Mashiach will live forever on earth? ¿En dónde dice en Torah que Mashiach vivirá para siempre sobre la tierra? Answer: Respuesta: nowhere. En ningún lugar. It does say that you will not leave my soul in hell, nor allow the Holy One to see corruption. Sí, dice que no dejarás mi ser en el infierno ni permitirás que mi ser vea la corrupción. It does say a star will rise out of Jacob and destroy Edom. Dice que una luminaria estrella se levantará de Jacob y que destruirá a Edom. And here is the danger Y aquí viene el peligro of following religion. de seguir a la religión. Look at the end of verse 34. Vean el fin del verso. That's why Yahuwah brought you to this ministry. Es por esto que Yahuwah te trajo este ministerio. Here's the danger. Aquí viene el peligro. It's not in the Torah, even though they claimed it No was. está en la Torah, aunque dicen que sí. Who is ¿Quién es the Ben Adam? el Ben Adam? That's the root of their problem. Esa es la raíz de su problema. In Judaism, it says, En el judaísmo if dice, you read the book of Daniel, Enoch, or anybody else that refers to the Son of Man, si leen ustedes el libro de Daniel, Enoch, o cualquier otra persona que hace referencia al Hijo del Hombre, according to Rabbi Akiva de acuerdo al rabino Akiva and Bet Hillel y Bet Hillel and Bet Shammai y Bet Shammai and all the other rabbinical schools, y todas las otras escuelas you will rabinicales, lose your part perderán su parte in the Olam Haba. en el mundo que está por venir. So by the time the Son of Man shows up, Así que para el tiempo que se presente el Hijo del Hombre, they say, dicen, what are you talking about? ¿de qué está usted hablando? Are you going to be lifted up? ¿Va a ser usted levantado? He said, yeah. Él dijo, sí. So who is this? Who is the Son of Man that's going to be lifted up? ¿Quién es el Hijo del Hombre que va a ser levantado? He's standing right in front of you. Está aquí delante de ustedes. They didn't know who the Son of Man No was. sabían quién era el Hijo del Hombre. Go to Judaism today. Vayan al I'll make it judaísmo. $40,000. Lo convertiré en $40,000. Bring me the rabbi, the Orthodox rabbi, Tráiganme al rabino ortodoxo, who now preaches, teaches, and understands the eternal concept of the pre-existent Son of Man. que hoy predica y enseña Bring him el to me. concepto del Hijo del Hombre. Tráiganmelo, Bring him to me. tráiganmelo. Are you with me? ¿Están conmigo? Bring me the pastor. Tráiganme al pastor. What is the religious answer? ¿Cuál es la respuesta religiosa? Who is the Son? ¿Quién es el Hijo Sorry, del I can't Hombre? help you. Perdón que no les pueda Before I ayudar. teach you that Yahusha is Yahweh, I've got to teach you that he's the Son of Man. Antes de que yo les pueda enseñar que Yahushua es Yahuwah, les tengo que enseñar que Él es el Hijo del Hombre. So you'll go on the internet and you'll hear stuff like this. Así que estarás en el internet y escucharás cosas tales como esta. Everybody knows. Todo el mundo sabe. Really? Oh, sí. Really? Ajá. What does everybody know? ¿Qué sabe todo el mundo? Well, everybody knows Pues todo el mundo sabe that the book of Enoch que el libro de Enoch and Jubilee y el libro de los Juleos is a counterfeit. son falsos. It wasn't written by Enoch. No fueron escritos por Enoch. It doesn't contain. No fue escrito por Enoch, no contiene. It's a fraud. Es un fraude. Yes? Yes? So as long as it's a fraud, Así que siempre y cuando sea un fraude, what will be their understanding? ¿cuál será su entendimiento? Who is the Son of Man? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Did Yahusha think it was important that they knew who the Son of Man was? Pensaba Yahushua que era importante que ellos entendieran quién es el Hijo del But if you Hombre. discount the book of Enoch and all the other books, like Daniel, that the rabbis, by the way,
took out of the original Masoretic text. Y si des cuenta, si I el wonder libro why. de Enoch y el libro de Daniel, el cual, si ustedes no lo saben, los Look at me. lo quitaron del texto masorético. Véanme a mí. Look at me. Véanme. Ezekiel chapter 1. En Ezequiel capítulo 1. Ezekiel chapter 2. Ezequiel capítulo 2. It's forbidden to study in Judaism. Did you know Prohíbe that? estudiar esos capítulos en el Why? ¿Sabías eso? ¿Por qué? It speaks of the Son of Man. Porque habla ahí del Hijo del Hombre. And it's forbidden. Y está prohibido. We call that the forbidden chapter. A esos se conocen como el capítulo prohibido. So if I don't read Enoch, Así que si no leo a if I Enoch, don't read Ezekiel, si no leo el libro de if Ezequiel, Daniel was a false si prophet Daniel fue un profeta falso, because he spoke too much about the Son of Man, porque hablaba demasiado acerca del Hijo del Hombre, then you can trick me. entonces puedes engañarme, Then you can deceive me. puedes engañarme Then I'll die, y moriré. not thinking that the Christians Pensando que los cristianos made up a story about Jesus inventaron una historia de Jesús and called him the Son of y Man. lo llamaron el Hijo del Hombre. Sorry, sweetheart. Perdón, querida. Last time I checked, Daniel wasn't a Christian. La última vez que yo chequeé, Daniel no era un cristiano. Last time I checked, Ezekiel wasn't a Baptist pastor. La última vez que yo chequeé, Ezequiel no He era was a un Zadokite, was he not? pastor bautista. The Zadokites believed in the Son of Sí, Man. era un descendiente de Sadoc. Los descendientes de Sadoc creían en el Hijo del Hombre. So when they came back at him, Entonces, cuando regresaron a él, who is the Son of Man? ¿quién es el Hijo del Hombre? He said, I'm out of here. Él dijo, ya me voy. He said, see, there's no sense. Once you don't understand and you reject the word and you reject the understanding and you reject it, there's no sense. Una vez que rechazan el entendimiento, la palabra, He was ya no hay there sentido. to show them Ahí estuvo él para that the enseñarles Ben Adam was going back to where he came que el from, Ben Adam iba a regresar al lugar de donde vino, that he was going to live, he was omnipresent. que él era omnipresente, He was going to live on earth with them in que Yerushalayim iba a vivir en la tierra, en Jerusalén, en la and tierra, also with Abba in the New Yerushalayim. igual con el Abba en la nueva Jerusalén. That would one day come down and join the old Y Yerushalayim. Edom descenderá y se unirá con la antigua He Jerusalén. wasn't going to let them tell him where to live. Él no iba a permitirles que le dijeran a él en dónde iba a vivir. I'm going to be lifted up. Voy a ser levantado. And they said, the Y ellos dijeron, Torah doesn't talk about being lifted up. la Torah no habla acerca de ser levantado. It talks about the Ben Adam Habla del Ben Adam staying with us quedándose con nosotros, as one of us, como uno de nosotros, as a man. como un hombre. So they invented their own verse, Así que inventaron su propio verso. just like most people today. Así como la Where are mayoría de most la gente people hoy. today ¿En dónde está la mayoría de la gente who are hoy? messianic? Quienes son Where are they mesiánicos? today? ¿En dónde están hoy? They're in synagogue, yeah? Están en la sinagoga, ¿sí? They're getting kenoa and not kenosis, right? Están recibiendo quinoa y no quinosis, Right? ¿sí? And their rabbi is not teaching the Son of Y Man, su rabino no les está enseñando acerca del Hijo de because in order to do that, you'd have to be humble Porque para poder hacer eso, tiene uno que ser humilde and admit that Enoch is inspired y admitir que Enoch sí es inspirado. and was quoted over 100 times in the Brit Que Hadashah. fue citado más de 100 100 veces en times. el Nuevo Testamento, más de 100 veces. Whenever Yahusha says the Ben Adam, Cada vez que Yahusha dice el Hijo del Hombre, he is quoting Daniel and Enoch. está citando a Daniel y The a Enoch. chutzpah La audacidad of where you guys go on Saturday. del lugar a donde ustedes van los sábados. They can teach you how to make quinoa, but they can't teach you about the kenosis. Te pueden enseñar cómo cocinar quinoa, pero no te enseñan acerca de la quinosis. You need to run from that. Tienes que huir de ese lugar. You need to run. Tienes que You correr. need to find a teacher Tienes que encontrarte a un who maestro can teach who is que te puede enseñar quién es the Ben Adam. el Ben Adam. Once you know who the Ben Adam Una is, vez que tú comprendas quién es el Ben Adam, there's no midrash. ya no hay midrash. He's going to stay here. Aquí se va a He's quedar. going to be lifted up. Va a ser He's levantado. going to go to Cape Va a Canaveral ir al Cabo Canaveral. and blast off at the Kennedy Space Center. Se va a despachar del centro That's all stupid arguments. del al espacio. Esos son Stupid. discusiones tontas. First, you have to know Primero tienes que saber who the Ben Adam is. quién es el Ben Adam.
then the whole Bible makes sense. Y luego toda la escritura es If the entendible. Ben Adam existed before Genesis 1:1, Si el Ben Adán existía antes de Génesis 1:1, so now he's talking to us entonces aquí está hablando con nosotros to come to us para venir a nosotros, so we could blast off para que nosotros podamos despegarnos, and go to be with him. para ir a estar con Él. Oh, no wonder these rabbis teach that believers don't go to heaven. You ever run into any of those? Because they don't even believe the Son of Man blasted off. Sin duda que estos rabinos enseñan que los hombres no pueden ir a... Ben, you with me? Yes. I know you're with me. That's why I like you. I'm I'm not saying it again. The Son of Man was lifted up. El Hijo del Hombre fue levantado. So when a believer dies and Yahusha has not yet returned, Entonces cuando He un will creyente return. muere y Yahusha muere creyendo que Yahusha va a regresar, we are lifted up nosotros somos levantados to be with him. para estar con él. And then he returns. Y luego él regresa And we return with him. y regresamos con él. But how many leaders today are teaching this? Pero ¿cuántos líderes hoy están enseñando esto? Oh, but what happened? Rivka, ¿Qué pasó? can you help me? Rivka, ¿me puede ayudar? What happens to the believer when they die? ¿Qué pasa con el creyente cuando muere? Oh, soul sleep. Es el dormir del alma. Yahweh gives you as your reward a big, fat chiropractic pillow. Jehová te da como tu recompensa Put una your head on grande that almohada pillow quiropráctica. and Pones you tu go to sleep. cabeza sobre esa almohada y te duermes. Really? ¿O sí? So in other words, the Son of Man is sleeping. Así que en otras palabras, el Hijo del Hombre está durmiendo. You mean the Son of Man was not lifted up? ¿Quieres decir que el Hijo del Hombre no fue levantado? Yahusha said, where I am, they will be also. Yahusha dijo, donde yo esté, allí estarán ellos de igual manera. Paul said to be absent from the body is to be hanging out with the Son of Man. Pablo dijo que el estar ausentes del cuerpo es estar pasando tiempo con el Hijo If del my Hombre. reward for serving him for 34 years is to go to sleep, I'm changing gods. Si mi galardón, mi recompensa por servir I need a new 34 años es irme a dormir, yo voy a cambiar de Dios. Yo necesito I'm un Dios serious, nuevo. dude. Estoy hablando en serio. I'm looking for a new God. Estoy por buscarme un Sorry. nuevo Elohim. Perdonen. Too many people have called me a false prophet, false teacher, liar, no compassion, no this, no. I've had too many lies said about me, and then to have my reward for all that abuse to go to sleep. You can go to sleep. Sorry, I ain't going to sleep. Demasiada gente me ha Sorry, abusado, ain't me ha happening. maltratado, me ha Ain't criticado. happening, dude. Demasiada gente me ha maltratado, abusado y I ain't criticado. going to sleep. Y tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanto maltrato para irme a dormir. No, yo no quiero irme a dormir. I want to be lifted up Yo quiero ser exaltado. and be absent from the Y body estar ausente del cuerpo. and be present with the Son of Para Man estar presente con el Hijo del Hombre. and dwell in the house of the Son of Man, Yahuwah, forever and ever. Psalm Del 23. Hijo del Hombre para siempre. That's our reward. Salmos That's 23. our reward. Ese es nuestro That's our regalo. reward. Ese es nuestro That's our recompensa. reward. Ese es nuestro premio. Well, hold it, brother. Slow Pero down. espera, Slow down. espérate, un poquito más lento. Did you ever hear of Ellen G. White? ¿Ha usted escuchado de Ellen G. Did you ever White? hear of Herbert W. Ellen G. White Bumpstrong? o Herbert W. Armstrong? Bumpstrong, Bumpstrong. like Flintstone. Oye, Yeah, I heard of it. sí, escuché de A lot of people teach Pues mucha gente enseña that we sleep, que dormimos, but they don't understand pero ellos no comprenden that sleep is a metaphor for death. que It's el not a reward for sueño the believer. It's a es metaphor for death. una metáfora para la muerte. No hay I ain't sueño going para to el sleep. creyente. Yo no voy a dormir. I'm going to be living, Yo voy a estar vivo, Singing, entonando, worshiping, adorando, dancing, danzando, jumping, brincando, shouting. gritando. I'm not going to have any time to sleep. No voy a tener tiempo para dormir. Get your sleep now. Duermen hoy. Go to sleep while I'm teaching. Duermen That's the mientras time to go to estoy sleep. enseñando. Este es el tiempo para But that's dormir. not a reward. Ese no es un galardón. Mm. What is the reward? ¿Cuál es el premio? To be lifted up. Ser exaltado, levantado. But man, I mean, the end of verse 34. Pero allí en el I'm going fin 5 more minutes, so del don't look at your watch. 34, voy a pasar 5 minutos, así que no ven el Man, reloj. that's sad. Eso es triste. That is sad. Eso es triste. This is the response of the entire Hebrew roots movement Esta and probably a majority of the Christian movement. es la respuesta de la mayoría del movimiento mesiánico y quizás de la mayoría del
movimiento cristiano. Who is this? ¿Quién es? This Ben Adam. ¿Quién es este hijo del hombre? Why is this Ben Adam so important? ¿Por qué es tan importante este hijo del hombre? That tells me Eso me dice that the New Testament que el Nuevo Testamento is not being taught. no se está enseñando. Because to teach the New Testament, Porque para enseñar el Nuevo it's Testamento based on Enoch se basa en Enoch over 100 times. más de 100 veces. So don't tell me, Mr. Pastor, that you're preaching the New Testament. Así que no me Do diga. not waste my time. No me diga usted, predicador, que usted está enseñando el Nuevo Testamento. No desperdicie mi tiempo. Do not believe that that book is a fraud. No crean que ese libro I es un caution fraude. you. Les I advierto, beseech thee. les ruego, It is not a fraud. no es un fraude. Jude quotes it. Yahuda, Peter quotes it. Yahuda lo cita, Pedro lo cita, The Son of Man el Hijo del Hombre quotes it. lo cita. So Yeshua walks away. Así Watch. que Yahusha se va, vean. When someone doesn't receive the counsel of Yahuwah, Cuando alguien no recibe el consejo de the Yahweh, word of Yahuwah, la palabra de look Yahweh, at verse 35. vean el verso 35. Yeshua said to them, Yahusha les dijo, bye. bye, Have a nice life. tengan una vida feliz. He didn't argue with it. No discutió con ellos. Bye. I Bye. told you Les the dije, Son of Man is going to be lifted up. el Hijo del Hombre va a ser I levantado. told you Les dije the Son of Man is here que el Hijo del Hombre está and aquí there. y allá. I told you he came from there, Que él vino de allá, not from here. no de aquí. And then at the end you said, Y al fin ustedes dicen, who is the Son of Man? ¿quién es el Hijo del Hombre? He said, listen, Él dijo, escuchen, you have a nice life. tengan una vida feliz. But he says it in a biblical way. Pero lo dice de una manera escritural. He says, a little while the light is with you. Lo dice así, aún por un poco está este resplandor entre ustedes. Walk in the light Anden, por lo tanto, while you have the light. en el resplandor mientras que lo tienen. Because when I get lifted up, Porque cuando yo sea levantado, darkness is coming. vienen las tinieblas. Walk in the light. Caminen en la While you luz, have the light. en el resplandor mientras que lo tienen. Most people today think like they did then. La mayoría de la gente hoy piensa como pensaban en ese entonces. They do not understand this term, No comprenden esta frase. the Son of Man. El Hijo del Hombre. They think it reflects his alleged dual nature Piensan que refleja su tal llamada doble esencia, as both Yahuwah siendo ambos Yahuwah and man. y hombre. Yeah, Yahuwah says the opposite Sin embargo, Yahuwah dice lo opuesto in verse 35. en el verso 35. The term the Son of Man La frase el Hijo del Hombre does not mean he has a human nature no quiere decir que él tiene esencia humana from earth de la tierra, to stay on earth para estar en la tierra, forever para siempre, or to somehow return to dust o para que de alguna manera regresara al polvo at his death. en su muerte. It indicates something else. Don't miss Indica this. algo más, y no se pierdan esto. 35 35, following 34. siguiendo el 34. He says that the Ben Adam Dice que el Ben Adam, el Hijo del Hombre, is the light of the world. es el Whoa! resplandor del mundo. Baruch Hashem Yahuwah. The light of the world they understood. Ellos comprendían la frase, la luz, el resplandor del mundo. Because Yahweh said, let there be light. Porque Yahuwah dijo, haya luz, haya And or. light was. Y hubo or. Every Jew knows that Hashem is light. Todo judío sabe que Hashem es luz, or resplandor. He says, only a little while the light, who is Yahuwah, Él dice, solo un momentito, el resplandor, quien es Yahuwah, is going to be with you before he's lifted up. va a estar con ustedes antes de ser levantado. Walk in the light Caminen, anden en while el you resplandor, have the light, mientras que tienen el resplandor, lest darkness come to you. para que no les sorprendan las tinieblas. How does darkness come to us? ¿Cómo vienen las tinieblas a nosotros? Well, we cannot answer that question. Cuando no podemos responder a esa pregunta, Who is the Ben Adam? ¿quién es el Hijo del Hombre? That's when darkness comes. Es cuando las tinieblas llegan. Remember the days when we couldn't answer that ¿Se question? acuerdan de los tiempos cuando no podíamos contestar esa pregunta? Those days are still with us. Esos tiempos todavía están con nosotros. And if you go to the wrong church or synagogue, they'll reinforce that. Y si vas a la iglesia o a la Yes. sinagoga equivocada, ellos reforzarán eso. Rabbi, Rabino, pastor, pastor, who is the Son of Man? ¿quién es el Hijo del Hombre?
I think it's Creo que es it's Yeshua, Yeshua, who got his human nature quien consiguió su esencia humana from Mary, de María and his God y nature su esencia de Dios from Joseph. de José. Oh, so he's a hybrid deity Así que él es who's un, demanding that we become cannibals un Dios to enter the híbrido. kingdom? Así que él es un Dios híbrido I don't que think está requiriendo a nosotros I don't convertirnos think so. en caníbales para poder entrar en su reino. No lo creo. The light would never tell us to do that. El resplandor nunca nos diría que hiciéramos eso. There are many scriptures Hay muchas escrituras where Yahuwah is called the light of the en world, donde a Yahuwah se le dice el resplandor del the mundo, original and eternal light. el resplandor, la luz original y perpetua. And I'll close with Y this. cierro con esto. He's not part light and part human bread, dust, Él human no es dust. parte resplandor y parte See? polvo humano. How could polvo the light of the humano. world be one half light and one half dust? ¿Cómo puede How? ser la luz del mundo mitad luz y mitad polvo humano? ¿Cómo puede serlo? It's papel. How much dust is in that fluorescent light bulb in your apartment? ¿Cuánto polvo hay ahí en ese foco Go fluorescente look for the dust in the light bulb. en tu apartamento? Ve y busca el polvo ahí en ese foco. What happens when you mix light and dust? ¿Qué pasa cuando mezclas la luz con el polvo? You have darkness. Tienes tinieblas, Because the dust porque el polvo is a synonym es sinónimo for darkness. para tinieblas. There's not a single light in this place No hay ni un solo foco en este lugar that is a mixture of light que sea mezcla de luz and dust, y polvo, darkness. oscuridad. How could the Messiah be 100% darkness? ¿Cómo puede ser el Mesías 100% oscuridad? This blows my mind. Esto me asombra. And 100% Y light. 100% luz. Huh? ¿Ah? No. You got to stop munching on those mushrooms. Tienes que dejar de masticar esos hongos. They just pop up overnight. They're not kosher. No son kosher. Not the poison kind. No son kosher. I fear there have been too many religious leaders Creo que han habido muchos líderes religiosos who have been eating a lot of mushrooms. que han estado comiendo muchos hongos. I mean, doesn't that make sense? ¿Que no es eso When entendible? you put in a light bulb, you don't make sure it has one half dust Cuando instalas un foco, no te aseguras, no te confirmas de que esté la mitad polvoriento and one half light. y la mitad clarísimo. It's all light, is it not? Es todo resplandor, ¿sí o no? Because dust Porque el polvo is darkness. es tinieblas. Light La luz, el is resplandor, Yahuwah. es Yahuwah. So he says to them, look, Así que les dice, miren, you guys go have a nice life. tengan una vida feliz. The light is still here. El resplandor todavía está aquí. It'll be here for a few more chodashim. Estará aquí por unos cuantos meses más. If you ever want to know who the Son of Man Si en is, algún momento les interesa conocer quién es el Hijo del Hombre, come see me. vengan y véanme. Here's my card. Aquí está mi tarjeta. He didn't chase them down. No fue tras de We don't chase ellos. people. No vamos a alcanzar a la gente. We don't chase people. No vamos tras de ellos. We invite people Les invitamos to tell them para decirles who the Son of Man is. quién es el Hijo del Hombre. Baruch Hashem, Exaltado sea Yahuwah. el Shem de Yahuwah. Next time it's going to get exciting. La próxima vez se va a poner esto excitante.